Assalamu alaikum. Welcome to Urdu Bitcoin live transmission. Again, today we are going to do this transmission in English and Urdu because a lot of contents I'm going to discuss that I believe are not available in English as well. So we are going to touch base on one of the great project that is coming to Cardano and how you can participate in that project, how you can buy their coins. We are going to look into that, and then we are also going to touch base on the markets, what's going on, if the bull run is over, what the indicators are showing us. सो आज की ट्रांसमिशन भी उर्दू इंग्लिश दोनों में है। पहले इंग्लिश में मैं कवर करूँगा कुछ टॉपिक्स। एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है मेडिकल से रिलेटेड, वो कार्डानो पे आ रहा है, तो उसके कॉइन्स किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, क्या है वो प्रोजेक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन उसके बाद हम बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस और कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे, कुछ न्यूज़ देखेंगे कि क्या वाकई बिटकॉइन जो है वो डेड हो गया है, क्या बुल रन जो है ओवर हो गया है और बेयर मार्केट में हम लोग शामिल हो चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं, जिस तरह से सुबह से आज मार्केट जो है वो डाउन है। तो अगेन मैं पहले इंग्लिश में सारी चीज़ें बयान करूँगा, उसके बाद उर्दू में आऊँगा, तो आप लोग ज़रा विजुअल्स को फॉलो करते रहिए, लेकिन उर्दू के मैं ट्रांसलेशन के लिए टुवर्ड्स द एंड we'll do that. So let's start. All right. So let's see if I am having some difficulties, internet connectivities. I think. I think I'm live. Let's figure it out. Just give me a minute so I'll make sure that I'm live. Let's see. I think I'm live, yeah. Yeah, my charts are not loading, but okay. So okay, so let's see what project I was mentioning you guys, and okay, so the project we are going to discuss today is Extend My Runway. That project, let me just move my camera so you can see their URL and logo. Yeah, so Extend My Runway is basically a medical project related to mind sciences and research on neurology, base and then combining the artificial intelligence and analyzing and increasing enhancement of the brain capabilities, especially after 50 years old. The people who are 50 years old, older, so they can continue with their work, their lifestyle, their stuff, how they can improve their knowledge, the more importantly, because mind controls the entire body, and if we can train our mind in a specific way, which they are designing, and they are actually performing a lot of tests and measuring your mind brain energy and enhancing so you can live your better life. um, that's amazing project. This is really big. I'm not a medical person, so I really don't know the nitty gritty of this project, but by just reading it, their website, looking at their website, what they're doing is amazing. And be a part of this kind of project is going to be a big thing. And you can imagine um, how they are, going, showing their strength is choosing Cardano as their platform to launch their, because in the future we know that Cardano will be the backbone of many things, like they are already partnership with Dish Network and stuff like that, so they can provide login IDs for their users, millions of users. Similarly, uh, they are uh, they are conducting a lot of ways where you can participate in donorship programs and fundraisings,
based on Cardano blockchain, and this is another project, very good real life world, real world usage of Cardano, where we can see that the medicine industry, the medical industry, can club together with Cardano and launch projects like these. Uh, so anybody who's interested in what this project is all about, they can go to their website extendmyrunway.com. They are talking about basically not the car runways where the car flies, but they are talking about our brain, brain energies, and how to increase those brain energies, and how to work around different stuff. And this is amazing. If you read their article, I'm trying to read these for my Urdu audience more likely, and translate these to them instead of reading out from their website and wasting your time here. So you can go to their website extendmyrunway.com and read what they are doing, and what this medical uh, project is all about. But in short, it is AI based neurosciences project, which is going live tomorrow, within few hours actually. If you go to kick.io, in their launchpad, you'll see that brain energy. um, um, the brain energy by Extend My Runway. This project, if you go to the project page, it will show you that in next 14 hours it will go live, and you can start buying their tokens. The minimum token requirement is $30,000, 30,000 tokens. I think each token will be somewhere zero point 0.01 or somewhere. So $300 investment you will need to invest in that. I think that's all about it. This project and how to buy this coin. The next topic that I quickly want to cover is also give you an update on Gap thread. The Gap epic drop is coming tomorrow, so we will keep an eye on that. What is in the epic drop, and how much is going for. Right now, if you go to OBJKT at Gap's thread section, you'll see that the rare ones, the rare NFTs are going at a higher price, like 122, 110, 149 Tezos. So yeah, they are going for quite a lot of money. So I can assume that the next drop will be for much higher prices again. We'll see tomorrow. Why I think that the Bitcoin is not in a bearish market, or started a prolonged bear market. Maybe it's a small bear market, a smaller downturn right now. It is stuck. The Bitcoin prices are stuck actually around $42,000 range. But why I think that this is not it? We are not going into a bear market. The bull market is not over yet. I've shown you this again and again. CBBI ratio, CBBI index, which gauge Bitcoin bull run, and it is sitting on 46 right now. And I've shown you this chart many times before. I've done a specific video on it. If you go in my videos quite a while back, I showed you that only two times when the bull markets topped out, the this ratio actually accurately predicted that. Right now we are nowhere near. We are less than the maximum we have reached is 76. So we haven't touched the 100 mark yet. So there is a really good chance that what we are looking right now is almost a double bottom here, as we can see this, and after a double bottom, we know that it'll be a big jump coming ahead in the prices and the indexes.
And why I think because of the adoption, the huge adoption, the today's news, the Microsoft news, who have followed that, the Microsoft actually adopted Activision Blizzard. So one of the biggest adoption in the recent time, $68 billion we are talking about, that they paid in cash, that company, to acquire this. And we know this um, uh, this company has a big name under their belt, like Call of Duty, Diablo, Warcraft, Candy Crush, Starcraft. I mean, all these big games, they will be available now on Xbox, on Microsoft platform. And this is not it. Why I'm showing you this news? Because in their press release, Microsoft confirmed that they are looking towards going into some metaverses, building a huge metaverse and giving a tough time to the meta, which is Facebook. So they actually mentioned that in their release. So this is not just Microsoft acquiring another gaming company, but the company which will enable them to enter in the metaverse race, which is obviously on blockchain. So this is a big news. Again, a lot of these kind of news are there. Um, if you can see that StockX creates NFT tied physical sneakers. I mean, there are so many big news, so many bullish news out there. Coinbase partnering with Mastercard to purchase NFTs. I mean, you can go on and on and on, and there are so many bullish news out there. The people who have survived through the previous bear markets, they tend to tell us the stories about it. I haven't been there. I just came into the markets a year ago, just over a year ago. So my research is only limited to the bull run. I haven't seen the bear market yet, but the people I'm following and people I'm listening and interacting with, they have been telling us that the bear markets is when every news is bearish and every news are bad, everything is bad. We have experienced a little bit of that bear market when the China FUD came, and in July, around May, June, July. That time we have seen that all the bad news were coming up. The energy problem, the Elon Musk tweets, everything was bad about Bitcoin. We have seen that in a short period of time. Right now, there's no way that kind of news is there. All the good news are out there. So that's pretty much it for today's English stream. I would say be strong. I know that the prices, if we look at the Bitcoin prices, they are tanking right now. We are around 41,000 range, 41,600 right now. The charts are not loading for me, so I can show you some technical indicators. Um, anyway, I'll just switch to my Urdu audience, and if the charts comes back, I will be able to show you some technical analysis in Urdu section. Then, thank you very much for joining. तो मैं उर्दू ऑडियंसेस के लिए मैं यही बात कर रहा था अभी इंग्लिश ऑडियंसेस से कि ओके, चार्ट्स आर कमिंग बैक. सो अगर चार्ट्स वापस आ जाते हैं तो हम चार्ट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं अपने इंग्लिश ऑडियंस के लिए, और फिर उर्दू में हम कंटिन्यू करेंगे. सो यू कैन क्लियरली सी दैट the Bitcoin is in a downtrend. It's a falling wedge actually. If I draw a line, it's a falling triangle basically. So falling triangles usually break out towards the upside. So that's what we are expecting. That's what the technical indicators showing us, that this daily chart that I was looking, and it went bad again. So that daily chart is showing us that no doubt that the trends are going down right now, but all the other indicators are showing the RSI, our BGMC confidence level is still in the green. You can see that we are still under green signal on daily chart.
We have seen these couple of these last three candles are red, including today's candle. But including these three candles being red, we are still under green dot or green signal or buy signal of artificial intelligence indicator that we are following right now. We are very close, we are getting very close to negate this and print a red sell signal here, but we'll see if that plays out. But RSI is at 34 on daily chart. The MACDs is still in green, but changing their color. So we might be able to, we can see a in short term, a MACD cross going bearish. So in the short term, yes, things are looking bearish, but all those fundamentals that we are talking, I wouldn't be surprised if Bitcoin even touches this lower Bollinger Band and then goes right back up very quickly. The volume is very low. It's not that high for quite some time now. So we need to wait till the volume comes back, till people start putting their money back in the market. Why is happening? Obvious reasons. There are some negative overall news in housing industries and inflation rates, and all these unemployment numbers are coming out. So all these bad news which is going on around is causing this downturn, not only in crypto but as general in equity markets, stock markets, everywhere we are seeing this downturn. So nothing staggering or big happening right now. Pretty boring market, I would say. You just have to hold tight right now, hold strong. Okay, so that's it for the English viewers. For Urdu viewers now, नाज़रीन, आप लोग जैसे देख रहे हैं मेरे दोस्तों के मार्केट्स इस वक्त काफ़ी डरावनी हुई हैं, इस लिहाज से कि नीचे की तरफ हम मुसलसल देख रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे की तरफ दर्जा बदर्जा गिरती आ रही हैं. जब से लॉन्ग 69,000 को टच किया था मार्केट ने, उसके बाद से मुसलसल नीचे की तरफ आ रही हैं. तो आर्गूमेंट किया जा सकता है कि ये जो तो है बेयरिश मार्केट शुरू हो चुकी है इसकी साइकिल की. लेकिन बेयरिश मार्केट का एक बड़ा अहम इंग्रेडिएंट ये होता है कि जो न्यूज़ होती हैं बिटकॉइन या क्रिप्टो के अराउंड, वो सारी की सारी बेयरिश होती हैं, सारी की सारी बैड न्यूज़ चल रही होती हैं उस टाइम पे, जो उसको ड्राइव कर रही होती हैं प्राइसेस को इतना नीचे. जबकि इस वक्त ऐसा नहीं है. इस वक्त जो ओवरऑल मार्केट की कंडीशंस हैं, ओवरऑल दुनिया में जो और अमेरिका की जो न्यूज़ आ रही हैं मुख्तलिफ हाउसिंग इंडस्ट्री की, जो जॉबलेस क्लेम्स की, और दूसरी जो इन्फ्लेशन रेट्स की जो न्यूज़ सारी आ रही हैं, वो इफ़ेक्ट डाल रही हैं पूरी ओवरऑल मार्केट पे, पूरी इंडस्ट्रीज़ पे, पूरी इकनॉमीज़ पे. तो स्टॉक मार्केट्स भी डाउन है, सब चीज़ डाउन है इस वक्त. तो उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है इस वक्त बिटकॉइन की मार्केट भी. अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के वो उससे अगेंस्ट जा सके, जो कि दुनिया में इस वक्त चल रहा है या हो रहा है. तो ये तो एक बात रही. दूसरी बात ये कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है उसने पिछले 2 दिन से. और हम देख रहे हैं कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की उसने, लेकिन फिर 3 कैंडल्स आ गई हैं पिछले तकरीबन 12-13 घंटे में. ये 3 कैंडल्स आ चुकी हैं जो कि रेड हैं, और हो सकता है कि ये बाय का सिग्नल जो है वो सेल के सिग्नल में तब्दील हो जाए किसी वक्त भी. ये पॉसिबिलिटी है. लेकिन जिस तरीके से जो न्यूज़ जो फंडामेंटल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, वो डेफिनेटली आपको ये शो कर रहे हैं कि कितनी तेज़ी के साथ वापस मार्केट्स ऊपर आ सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट्स के अंदर जो हैं वो पॉजिटिव न्यूज़ हैं. माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज़ मैंने शो की कि उन्होंने जो है वो एक्टिविज़म ब्लिज़र्ड जो है वो बाय कर लिए. एक बहुत बड़ी कंपनी है गेमिंग की, और उन्होंने अपने प्रेस रिलीज़ में कहा है कि वो जो है वो डेफिनेटली मेटावर्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और उसमें प्लेस कर रहे हैं अपने आप को अगेंस्ट मेटा के, जो कि फेसबुक है उसके अगेंस्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेक जायंट जो है वो इस चीज़ में कूद रहा है. वॉलमार्ट की न्यूज़ आई है अभी रिसेंटली, वो मेटावर्स के अंदर आ रहा है. तो सारे मेटावर्स ज़ाहिर से ब्लॉकचेन बेस्ड हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त एडॉप्शन न्यूज़ आ रही हैं इसकी. इसके अलावा स्टॉक एक्स के नाम की एक कंपनी है जो कि फ़िज़िकल जूते वगैरह स्नीकर्स हैं वो बेचते हैं. वो उन्होंने NFT बेस
اپنا کلیکشن لے کے آ گئے ہیں. کوائن بیس ماسٹر کارڈ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے NFT پرچیزز کے لیے. ایک کے بعد ایک بڑی نیوز لائن میں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ انڈیکیٹر CBBI میں آپ کو شو کرتا آیا ہوں کافی دنوں سے کہ یہ انڈیکیٹر شو کرتا ہے بٹ کوائن کے بل رن کو کہ کب ٹاپ آؤٹ ہوا ہے. جب یہ 100 پہ پہنچتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ ٹاپ آؤٹ ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی کرنٹ بل رن میں ہم وی آر نو وے نیئر. میکسیمم ہم گئے بھی ہیں تو 75 تک گئے, اس سے آگے نہیں جا سکیں. تو ابھی اس کو 100 تک پہنچنا ہے باقی ہے. تو ابھی ہم بل رن کے بالکل بیچ میں یہ پرولونگ ہو گیا ہے بل رن فار آبویس ریزن. کھنچ گیا ہے یہ. سب لوگ بور ہو رہے ہیں اب کہ بھائی جلدی سے بلو اپ ٹاپ کرے, جب جتنا کرنا ہے کریں اور پھر نکالیں پیسہ, اور پھر ہم بیرش مارکیٹ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اصل ٹریڈرز ہیں کہ وہ بیرش مارکیٹ جب آئے گی تو ہم پھر آہستہ آہستہ ایکومولیشن کی طرف جائیں گے, ایکومولیٹ کریں گے اچھے بڑے کوائنس کو, جو بڑے کوائن موجود ہیں. تو اس کے انتظار میں سب ہیں. لیکن وہ تھوڑا پرولونگ ہو رہا ہے, لمبا ہو رہا ہے وہ ٹائم پیریڈ, کیونکہ اڈاپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. بہت بڑی بڑی کمپنیز, کافی انویسٹرز آ گئے ہیں مارکیٹ میں. تو اتنا ایزی نہیں ہے مارکیٹ کو موو کرنا اپ اینڈ ڈاؤن دونوں صورتوں میں. تو یہ میرے انالیسز ہیں کہ بل رن اوور نہیں ہوا ہے. چھوٹی بیئر مارکیٹ چھوٹی ضرور ٹائم آیا ہوا ہے, لیکن کسی بھی طریقے سے آن چین ڈیٹا انالیسز شو کر رہے ہیں جس طرح سے جو مائنرس ہیں وہ ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں سارے بٹ کوائن جو مائن کر رہے ہیں, وہ مارکیٹ سے بالکل جو اس کی سپلائی ہے اس کو سائفن آؤٹ کر رہے ہیں. تو جتنی زیادہ ہم اکنامکس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں اس چیز کو کہ جتنی زیادہ ایک چیز کی جو سپلائی ہے وہ نیچے جا رہی ہے, ڈیمانڈ اوپر جا رہی ہے, تو پرائسز ڈیفینیٹلی اوپر جائیں گے. تو یہ شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفینیٹلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی وقت بھی بٹ کوائن کے واپس باؤنس کی طرف, کہ واپس بٹ کوائن جو اپنے اوپر کی طرف کا سفر واپس شروع کرے گا, جاری رکھے گا کسی وقت بھی. تو یہ ایک اینٹیسپیشن ہے. اس کے علاوہ جو آج کا پروجیکٹ میں نے انٹروڈیوس کرایا ہے وہ ہے یہ ایکسٹینڈڈ مائی رن وے. یہ ایک میڈیکل کا پروجیکٹ ہے جو کہ دماغ سے تعلق ہے, اس کا نیورو سائنسز سے, اور اس کو انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو کس طرح سے اپنی دماغ کی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکتا ہے. خاص طور پر 50 کے بعد کے لوگ جو ہوتے ہیں ایج کے بعد, ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے ان کی دماغ کی جو پاورز ان کو بڑھایا جا سکتا ہے, اس کو انہوں نے جو ہے اسٹڈی کیا ہے اور کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں چیزیں. انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے کارڈانو کے ساتھ. کارڈانو کے اوپر وہ اپنا جو ہے ٹوکن لانچ کر رہے ہیں تاکہ اس سے فنڈنگ, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس طریقے سے ریئل ورلڈ سینیریو میں اصل زندگی میں کارڈانو کا کیا کردار ہو سکتا ہے, اور ہو رہا ہے. افریقہ میں دیکھ رہے ہیں ہم کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کی لائف چینج کرنے میں کارآمد ہو رہا ہے کارڈانو, اور کس طریقے سے کارڈانو جو ہے وہ مختلف آئی ڈیز جیسے جو ڈش نیٹ ورک ہے اس سے ان کی پارٹنرشپ ہوئی ہے کہ وہ جن کے یوزر کی ID ویریفیکیشن ہے وہ کارڈانو بیسڈ ہو جائے گی, اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے مختلف فنڈ ریزنگس اور مختلف اس طرح کے میڈیکل گروپس کی ہیلپ کے لیے بھی کارڈانو کام کر رہا ہے. اور اس کے جو ٹوکنس ہیں وہ ابھی 14 گھنٹے کے بعد جو kick.io پہ جو لانچ پیڈ ہے اس کا, وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 14 آورس میں, نیکسٹ 14 آورس میں لانچ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اس کا 30,000 ٹوکن جو ہے منیمم پرچیز ہوگی اس کی, اور 0.01 اس کے ٹوکن کی پرائس رکھنا ہے. تو اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ $300 سے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ میں. آئی ایم پرسنلی ویری انٹرسٹڈ ان دیٹ, کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ اس میں انویسٹمنٹ کی جائے, کیونکہ یہ پہلا ایک کیس ہم لوگ بات کر رہے ہیں NFTs, گیمنگ اور میٹاورسز کی. نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑے ہیوج رول پلے کریں گے آگے آنے والے دنوں میں کارڈانو کے گرو کرنے میں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ایتھیریم کو انہی چیزوں نے گرو کیا ہے, ان کو لے کے آیا آگے. لیکن یہ جو لوگ اب دیکھیں گے, سب کو پتا تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے بہت زبردست چیز ہے, لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر پھر اسمارٹ فونس جو ہیں یا آئی فونس جو ہیں وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ ہر کے ہاتھ میں اس طرح سے انٹرنیٹ آ جائے گا. مجھے یاد ہے وہ ٹائم جب انٹرنیٹ ایک کمپیوٹر پہ ہوتا تھا ہمارے پاس, اور لمیٹڈ ٹائم کی نہیں ہوتا تھا, اس کو ڈائل اپ کے تھرو ہم کنیکٹ کرتے تھے, فون سے کنیکٹ کر کے انٹرنیٹ تب آتا تھا ہمارے پاس, بڑا سلو چلتا تھا. کسی نے نہیں سوچا تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے اتنا زیادہ ریوالو کر جائے گا آگے. تو اسی طرح بلاک چین ٹیکنالوجیز کا بھی کسی نے ابھی تک سوچا بھی نہیں ہے کہاں جائیں گی بلاک چین ٹیکنالوجیز, کس طریقے سے کیا استعمال ہو سکتا ہے اس کا, جو کہ اب آہستہ آہستہ رول آؤٹ ہوں گے. چیزیں اس طرح کی سمجھ میں آئیں گی, نظر آئیں گی ہمیں کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ اور اس طرح کے جو
پروجیکٹس ہیں وہ کس طرح سے ہاتھ ملائیں گے بلاک چین ٹیکنالوجی سے اور کہاں لے کے جاتے ہیں پھر اس کو نیکسٹ. تو یہ بہت زیادہ فیوچرسٹک اور بڑی زبردست اور نیئر فیوچرسٹک میں کہوں گا کہ اس کی اڈاپشن ہے. تو اس میں حصہ ڈالنا اپنا اور اس میں اس کا پارٹ ہونا ہے, آئی تھنک اٹس اے بگ تھنگ. تو یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ایک سامنے آپ کے, اس میں اگر آپ کی سمجھ میں آئے اور اپنے فائنینسز کو دیکھتے ہو, اگر آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو دیٹس ہاؤ یو پارٹیسپیٹ. Cake.io اس کے لانچ پیڈ میں جا کے جو ہے آپ اس میں 14 آورس کے بعد اس میں جو ہے آپ اس کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, بائی کر سکتے ہیں اس کے ٹوکنس کو. آج کی اسٹریم میں اتنا ہی ڈسکس کرنا تھا. یہی کہوں گا میں کہ ابھی بات کرتے کرتے دیکھیے آلموسٹ 42 کو واپس پہنچ رہا ہے, 41,900 کا ہو گیا ہے بٹ کوائن. تو میرا جو خیال تھا اور جو میرا اوپینین بھی ہے وہ یہی ہے کہ بٹ کوائن ایک ٹیمپرری ڈاؤن ٹرن میں آیا ہوا ہے مارکیٹس کی وجہ سے, جو اوور آل مارکیٹس کی سچویشن ہے, لیکن بالکل پوائزڈ ہے بٹ کوائن اوپر بہت تیزی کے ساتھ جانے کے لیے. بے چین ہے میں کہوں گا کہ اس کی جو لیشز ہیں وہ کسی وقت بھی کھل جائیں گی اور ہم وہ ایپک بل رن دیکھیں گے جس کا سب کو انتظار ہے بہت جلدی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے خدا حافظ, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.